Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la présentation de Cisco en termes d'évolution de sécurité, les dernières innovations chez Cisco en termes de sécurité. Simplement, avant de commencer, j'aimerais vous dire que la première partie de la présentation va être en français. C'est moi qui vais la faire. Et Kimberly, ma collègue, va faire la deuxième partie. Ça va être en anglais. Ce n'était pas indiqué là, sur le... Donc, si jamais vous avez besoin de traducteurs, il y a des écouteurs là-bas à l'entrée. Ça va, tout le monde? Bon, parfait. Alors, je débute par me présenter. Isabelle Aubry, je suis directrice de compte, architecte en sécurité chez Cisco. Je m'occupe du secteur public pour la province de Québec. Et je voulais faire un retour en arrière, donc vous parler de où j'avais commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière chez Bell, comme CSE, il y a 20 ans. À ce moment-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on implémentait des réseaux Cisco, Nortel, et on implémentait les réseaux pour mettre en place le réseau privé du gouvernement, comme je disais, qui s'appelait le RICIBL, pour le migrer vers le RETEM. Et on avait une partie sécurité, une petite partie sécurité qui était les PIX Firewall de Cisco. Donc ça, c'était vraiment l'architecture de sécurité du moment il y a 20 ans. Depuis 20 ans, les technologies ont explosé, ont énormément évolué. On a vu l'arrivée du cellulaire partout. Ça n'existait pas vraiment il y a 20 ans, le cellulaire. Le travail hybride aussi des employés. Les employés travaillent un peu partout. L'intelligence artificielle qui est arrivée aussi. Je vais changer ma slide avant d'oublier. Puis, l'intelligence artificielle, le travail hybride. Puis, ce qui n'a pas vraiment changé, qui n'a pas vraiment évolué, puis c'est le but de la rencontre aujourd'hui, du 20 minutes que je vais passer avec vous, c'est l'architecture des réseaux. L'architecture des réseaux est restée pas mal la même, c'est-à-dire que le réseau et la sécurité sont restés séparés. Donc, la vision de Cisco, la vision de Jeetu Patel, qui est le président de Cisco, c'est de mettre en place la sécurité et le réseau ensemble pour créer des piliers forts qui font en sorte que ce soit plus séparé, que ça permette de rendre plus efficace la notion de visibilité de tout ce qui se passe dans vos réseaux. Donc, de faire en sorte d'avoir des réseaux qui sont prêts pour implémenter l'intelligence artificielle. En fait, quand on lit les statistiques, 97% des organisations veulent implémenter l'intelligence artificielle, mais seulement 1,7% des organisations sont prêtes à implémenter l'intelligence artificielle. Donc, dans cette vision-là, dans cette forme d'infrastructure-là, on rend prêtes les organisations à implémenter l'intelligence artificielle. On les aide aussi à avoir des places de travail qui sont prêtes pour le futur. On élimine, entre autres, ou on diminue, entre autres, le besoin de VPN. Puis on fait en sorte d'avoir des réseaux qui sont solides et prêts pour le futur. Donc, cette architecture-là est basée sur l'architecture Hybrid Mesh Firewall. Donc, en français, Hybrid Mesh Firewall, c'est un réseau de sécurité méché. Ça l'inclut ensemble, la sécurité et le réseau. C'est plus de façon séparée comme avant, comme dans le temps du RETEM, comme il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment l'architecture moderne. C'est comme ça qu'il faut revoir ou regarder la mise en place de nos architectures. Ça permet aussi d'être prêt, comme je disais, pour sécuriser tout ce qui accède à nos réseaux. Parce que maintenant, l'accès au réseau n'est plus juste sur place, l'accès au réseau est de partout. Donc, nos employés sont en télétravail, ils accèdent à des applications cloud, ils vont aller chercher de l'information dans nos réseaux. Donc, on élimine, encore là, on gère par une fonctionnalité Zero Trust Network. Puis, finalement, bien, ça permet de mettre en place des SOC de l'avenir, des SOC qui sont alimentés par l'intelligence artificielle, l'agentique AI, si jamais vous avez entendu parler de ce terme-là. Donc, c'est les trois piliers que Jeetu Patel, le président de Cisco, a mis en place, a eu comme vision pour déployer chez nos différents clients. Cisco, je ne sais pas si tout le monde connaît Cisco, là, mais Cisco, ça fait 40 ans qu'on existe. Bien, 41 ans cette année. Ça a été mis en place en 1984. Donc, on était les premiers au niveau des infrastructures. Cisco, c'est l'épine dorsale de la plupart des organisations, des réseaux des organisations du monde entier. Cisco est constamment en train d'innover. Donc, on était dans les premiers au début, mais on veut innover, on veut répondre aussi aux besoins des clients. On veut répondre aux besoins évolutifs des marchés qui, parfois, ont de la difficulté à suivre, je dirais, au niveau des technologies puis de l'évolution des technologies.
Dans cette approche-là, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est le seul fournisseur présentement dans la vision de Jeetu Patel, dans tout ce qui a été mis en place dans les 3 dernières années chez Cisco, on est le seul fournisseur à intégrer la sécurité dans le réseau. On va le voir plus tard dans les différentes diapositives, qu'est-ce que c'est, quel genre d'équipement on fournit ou quel genre d'architecture on met en place pour répondre à ce besoin-là. Ce que les organisations nous disent, c'est qu'il y a 77% des organisations qui disent qu'ils ont beaucoup trop d'équipements, de solutions de sécurité à gérer. On rencontre des organisations ici au Québec, là, pas aux États-Unis, qui ont plus de 100 solutions de réseau de sécurité à gérer. C'est énorme pour eux. Ça devient un cauchemar. Ils ont des tableaux de bord différents, des flux de travail différents, des processus différents. Alors pour eux, ça devient extrêmement complexe, puis c'est probablement aussi ce que vous vivez la plupart d'entre vous. 60% des organisations disent que ce qu'ils aimeraient avoir, c'est une plateforme unifiée, une plateforme qui gère tout, qui a une capacité de mettre en place des politiques uniformes. C'est ce qu'on fait avec la solution Cisco Security Cloud, c'est notre chef d'orchestre qui va aller implémenter des politiques partout à travers le réseau. Les mêmes politiques vont être implémentées de façon unique à travers le réseau. 38% des organisations disent que pour eux, surtout depuis la COVID, la main-d'œuvre distribuée, c'est complexe à gérer. C'est complexe à mettre de la sécurité en place pour gérer cette main-d'œuvre-là. On va aller gérer tout ce qui accède à nos réseaux, peu importe que ce soit directement ou par le cloud, avec des solutions comme ICE, Duo. Vous avez déjà, pour la plupart des organisations ou certaines d'entre vous, ces solutions-là, mais ça fait partie des piliers qu'on voyait dans la diapositive précédemment, c'est de mettre en place le Zero Trust Network Access. 31% des organisations disent que ce qui est le plus difficile pour eux à sécuriser, c'est le réseau, parce que la sécurité est à part du réseau. Donc pour eux, c'est complexe à protéger. Et comme je disais, on est le seul fournisseur, avec l'innovation qu'on a faite dans les dernières années en technologie, à fournir la sécurité imbriquée dans le réseau. 30% des organisations, et ça c'est un gros point, là, je dirais que la plupart des organisations qu'on rencontre ont cette problématique-là, ont une augmentation de coûts faramineuse. Et souvent, les budgets ne suivent pas, donc ils n'étaient pas préparés à cette augmentation-là. La semaine dernière, je lisais un article, ça parlait d'une organisation qui est arrivée au bout de son terme de licence, au bout de 3 ans, et ses coûts d'augmentation de licence, de licensing, je n'ai pas le terme exact français, mais avaient augmenté de 534%. C'est énorme. Puis ça arrive à plein d'organisations et ce n'est pas nécessairement pris en charge dans vos enveloppes budgétaires. Ça fait en sorte qu'il y a des surprises, puis ce n'est pas toujours des bonnes surprises, je dirais. Et 75% des clients envisagent de consolider leurs fournisseurs, d'avoir une visibilité globale de l'ensemble des fournisseurs. Un réseau d'aujourd'hui, souvent, va ressembler à cet appartement-là. Là, vous vous demandez pourquoi j'ai mis un appartement, mais je vais faire référence à une autre image après, qui est pour les gens c'est tellement abstrait un réseau que d'avoir une visibilité avec une image de la vie de tous les jours, ça facilite la compréhension de ce que vivent les organisations présentement. Dans cette maison-là, bien, on a des portes, des poignées de portes différentes, on a des alarmes différentes, on a des caméras différentes par chacune des pièces, puis on pourra avoir ce genre de pièces-là à 10 fois pour une seule maison, là, à 10 reprises. Et ce que ça fait en sorte, vous le voyez là, juste dans une image, c'est que l'identification de ce qui se passe dans notre réseau est morcelée. C'est découpé, ça devient très, très difficile à avoir le contrôle puis une vision globale. Ce qu'on veut mettre en place, c'est une maison intelligente, donc un réseau intelligent qui a l'intelligence artificielle qui est notre assistant, qui est capable de comprendre nos habitudes, qui barre les portes, par exemple, quand on sort de la maison, qui est capable aussi de voir des comportements qui ne sont pas normaux, de détecter aussi ou de contrôler l'accès à cette maison-là. Par exemple, si j'ai une cuisinière, puis ma cuisinière, bien, je ne suis pas là cette journée-là, bien, ma cuisinière, elle va avoir le droit seulement d'aller dans la cuisine, dans le garde-manger. Je vais mettre en place, elle n'aura pas le droit d'aller dans ma chambre. Donc ça, c'est la notion de Zero Trust. C'est comme ça qu'on implémente la maison intelligente. Ce n'est pas ma maison en passant. Et c'est un peu un point de relation, c'est un point de relation avec la sécurité chez Cisco. C'est d'avoir l'intelligence qui est implémentée avec nous, puis une visibilité globale de tout ce qui se passe dans notre réseau.
Le compteur est parti, je prends beaucoup de temps, fait que je vais me dépêcher. Je vais finir avec les deux dernières slides, comme on dit. Donc, comment on implémente l'architecture Hybrid Mesh Firewall? Ce sont les 3 étapes. Vous identifiez le contexte, qui sont les utilisateurs, quels sont les dispositifs qui se branchent à votre réseau, est-ce que vous avez de l'IoT? C'est la première étape. En temps réel, vous devez identifier ça. La deuxième étape, pour implémenter une architecture Hybrid Mesh Firewall, c'est vraiment de définir vos politiques. Donc, ces politiques-là peuvent être basées sur les mesures gouvernementales si jamais vous travaillez dans le secteur public. Donc, c'est vraiment de définir les politiques qui vont être implémentées de façon unique à travers l'ensemble du réseau en bas. Hypershield, c'est super important. Je vais passer vite les autres diapositives parce que je vais laisser le temps à ma collègue de parler, mais Hypershield, c'est un élément extrêmement crucial. C'est là qu'on implémente la sécurité à travers les équipements réseau. Donc, les DPU, c'est des modules qui sont intégrés maintenant dans les switches pour permettre d'avoir la sécurité gérée à travers les switches ou les commutateurs de réseau. Puis, on travaille aussi l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez, par exemple, l'AI sécurité là, qui est complètement à gauche de l'écran, bien, on va aller aussi sécuriser tout ce qui est application développée ou application que vous utilisez à l'intérieur de votre organisation. Je résume. 3 étapes. Vous identifiez le contexte, vous définissez vos politiques, puis vous implémentez ces politiques-là de façon unifiée là, partout à travers votre réseau. Et je vais laisser les 10 minutes à juste rapidement aussi, si vous voulez implémenter cette architecture-là, vous vous dites, ben oui, je suis intéressé, j'aimerais savoir comment faire. Bien, on est un SWAT team qui vous accompagne. On a une équipe de professionnels chez Cisco. On a aussi une équipe de professionnels chez nos différents clients. On a une communauté forte pour vous aider à implémenter cette architecture de sécurité-là. Et je vais finir avec la dernière. Je ne pensais pas que ça irait si vite, là, je suis désolée. Dernière diapositive. On peut accompagner les clients. On accompagne les clients. On a fait 6200 projets de segmentation dans l'année 2024. Donc, on peut accompagner les clients, peu importe où ils sont rendus au niveau de la maturité dans l'implémentation de la sécurité. Et on va aussi les aider à implémenter des solutions comme le Zero Trust Network. Donc, on est là pour vraiment au jour 1, et on n'est pas obligé de réinventer, partir à zéro. On va utiliser ce que vous avez en place. Et si vous avez des solutions aussi qui font partie de solutions que vous avez achetées de d'autres manufacturiers, c'est possible aussi d'implémenter ces politiques-là. Donc, Cisco n'est pas un réseau fermé. On est capable d'aller aussi intégrer d'autres solutions technologiques de sécurité. Et finalement, si vous avez dans la tête de dire, bien là, je veux implémenter un SOC du futur, donc un centre de la visibilité de tout ce qui se passe dans mon réseau de façon intelligente, bien aussi, on peut vous accompagner dans cette étape-là. Et c'est là que je vais passer le micro à ma collègue Kimberly qui va vous parler. Ah, vas-y. Merci. Voilà. Thank you very much. Can everyone hear me? Good? Okay. So I'm going to continue the conversation. My part is in English. If you need translators, I think you've already been told they're just outside. I can say bonjour tout le monde. I used to be bilingual, but I've lost all of my capabilities to speak the language, so I'm going to stick with English. So I'm going to go through a little bit about what Splunk is. I'm not going to dwell on it too much. If you have questions, we have a booth we're sharing with Cisco. We have lots of Splunk experts there that can talk to you about what the product is and the solutions and everything like that. So just skip to the next slide. My boss jokes that used to be me. I ran a SOC for a long time. I worked in a SOC. So before joining Splunk, now we're Cisco, I worked at the Communication Security Establishment in Ottawa. Does anybody know what that is? If you've ever heard, yeah, thanks, Mario. If you've ever heard of the National Security Agency in the United States, it's the equivalent agency in Canada. And it's tasked with foreign intelligence and cyber defense of the government of Canada. So I worked in both missions. I started there as a network architect installing Cisco products back in the day. So I like to say I've come full circle. So I've been there, I've done it. I was very much a practitioner. And I feel the pain of people that work in a SOC every single day. That used to be me, facepalm. So I apologize, some of the text got a little bit, the colors changed a tad. I work in Google still. Our Cisco colleagues are Microsoft, and we're still merging. So if you can't see it, we can get slides. You can find them online as well. But if you're working in security operations, I think everyone is aware of how complicated it's becoming. I thought
managing a SOC, which wasn't even called a SOC back when I started, I thought it was difficult to do IT operations and network operations back in the early 2000s, dating myself a little bit. Now I can't imagine running a SOC today and how complicated it is, the massive amounts of data, all of the bring your own devices, everything that's out there, the cloud versus on-prem versus whatever, you name it, it's happening. And now we're throwing artificial intelligence in there as well. So not only are we using artificial intelligence to defend, attackers are using AI to attack. And if you've never heard this saying, defenders need to be right 100% of the time, attackers need to be right once, and they're going to be in your network. So this is just a really, I think it's much more complex than this, but this is kind of a very high-level overview of what an environment could look like, and think all the other things that you can add in there. If you get into the energy sector, the banking sector, the transportation sector, it just complicates things even more. Ooh, apologize for the font. SOCs are struggling to keep up. I spend a lot of time with customers, specifically on the security side. That's my background. And every day I hear how hard it is for them and their teams to keep up with what's happening in the world and what's happening in terms of the attack surface and the threats that they're seeing and just defending. And you know, throw in insider threats and everything else. How do you make sense of all of that? And what data do you need to be able to answer those questions, to be able to protect your infrastructure? So these are some things, the data deluge. Obviously, tons of data. We're not gonna go back to the days where we didn't have this much data. It's only gonna keep multiplying. We used to have a saying when I was doing foreign intelligence, we were tracking high-value targets all over the world through the internet. And we were tasked with finding a needle in a haystack of needles. And how do you do that? And that's exactly what this problem is, right? You're trying to find that one signal that may get lost in all the noise that you have. And it doesn't help that most tools that are used by security analysts, by network analysts, by IT operations, it's very disconnected, right? Everybody knows that we have silos, and you know, I know the network team doesn't want to talk to the security team, doesn't want to talk to the server team. So it's very hard to get a comprehensive view of what's going on in the environment. I think we all struggle with that. If you've ever been in this world and you're working in cybersecurity, you need all of that data to really get true visibility across your entire footprint and be able to defend properly. And understaffed, right? I think everybody knows there's a huge cybersecurity shortage across the globe. We're hoping that's going to change, but until then, we can use AI to augment some of that staffing shortage, right? We can automate the things that are easy to do and let the analysts and the humans do the things that are hard to do. Hopefully it works. There we go. The font, I apologize again. So if you look at SOC platforms across the industry, many of them are now failing to meet the demands that we're seeing with agentic AI and where that's going. There's a whole bunch of issues up there. The biggest ones that I run into, again, it's, you know, you've got different tools, right? You've got disparate tools for everything. When, I'm gonna date myself again, when I was doing this type of work, I would have to check my email, check a spreadsheet, check a database, check this, check that, and try and correlate it myself to understand what was happening. Still a problem, right? As much as we can get data in one place, how do you get the data in one place? Most organizations aren't at that point yet. The other thing that I take from this slide is all or nothing artificial intelligence. A lot of times what we're seeing is organizations will either go all in on AI or not do AI at all. And there has to be some happy medium there, right? We need to take advantage of it in the right places. I do believe we are always going to have a human in the loop. There is nothing that can replace your gut instinct at the end of the day. But you can definitely leverage AI to speed things up, to make sense of data, to leverage that to enable analysts to do their job more efficiently. So, security operations has to evolve. The world is evolving, right? Like I said, we're not going to go back to the days where we don't have artificial intelligence. I'm not going to lie, AI scares me sometimes with what it's capable of doing, but I also leverage it. I take advantage of it to make my life easier every day. So we are focusing on, with Cisco, because Cisco now is our parent company, 3 kind of pillars. So we're really looking at simplifying the analyst experience and making that easier for analysts to leverage the data that they have and do the work that they're tasked to do. We are accelerating the SOC with agentic AI in our platform. We have deployed AI. We've been using AI for years. And now we're really pushing that out to our customers and our end users so that they can take advantage of it as well.
And we're trying to make sense of the data, right? That is kind of at the core of our platform as a data analytics engine, is to ingest data from anywhere at any time from any source and make sense of it. And what that does, it allows you to expand your detection and visibility. If you can't see it, you can't defend it. And how we're doing that, this is just another little quick slide, but under the agentic AI and accelerating the SOC, what that really means is we're taking that volume of data and we're providing value for business decisions, for protection, for defending. We're taking away the friction that happens between the silos and really creating an analyst workflow that makes sense. And we're breaking down the silos. I hate the word synergy, but we're breaking down the silos to allow people to work better together. That's all I'm going to say. I don't like the word synergy. Oh, the font is really bad. There's supposed to be a really pretty picture there. You can find it online. But it comes down to we're reimagining the SOC. We're trying to move towards the future of leveraging AI and how we can do that and make it responsible and available to the most broad audience that we can. So we're all of that. You look up the picture. It is focused. It allows you to focus on the threats that matter most. So you're not wasting time digging through data after data after data, spreadsheet after spreadsheet. The agentic AI and how we're implementing it will allow the signals that matter most to bubble up to the top, so you can look at them and make sure that there's nothing going wrong, and if there is, you can resolve it very quickly. So that's accelerating the detection and response, right? You're not having people troll through mountains of data constantly. That's something that can be automated. And all of that, it drives business decisions, right? It's faster, it's quicker, it's more efficient, and it allows people to focus on the things that people are good at, right? Artificial intelligence, machine learning is really good at making sense of data and bubbling things up to the top that matter the most. And that all makes sense when you're looking at protecting your entire digital footprint and driving the resilience, right? Like I said, attackers need to be right once, defenders need to be right 100% of the time. It's very hard to do when you don't have a complete picture of your environment. And that's the pretty picture that was supposed to be on the last slide as well, but it's just kind of clicking through, and that's a complete threat detection, investigation, and response platform. So it's the entire analyst workflow from end to end. Again, we like to say we have a best-in-class unified threat detection, investigation, response platform, TDIR for short. But essentially what it is we're creating a unified workspace. So instead of an analyst swiveling on a chair between different tools, they have one pane of glass that gives them a complete visibility of their footprint. And it allows them to work from something that looks a little off, something that's a little abnormal, all the way through to completion and resolving that issue. So they don't need to switch in and out of different tools. They don't need to pull in different data sets. It's all right there for them. There's the different layers. At the bottom, data. You can't do any of this without the data. And you need the data from all the different sources. We don't care where the data come from, like I said. It could be Cisco devices, it could be any other vendor. The key part is getting the data into one place and making sense of it, which is what we're doing with all of this platform here. And as we're working in the automation and the artificial intelligence, it does speed up the response, right? So it enables that unified work surface, and we're looking to make things more efficient and more easy and more simple for more analysts to really take advantage of it. So imagine you have a new analyst that's come in fresh out of school, level 1 SOC analyst. They can get upskilled very, very quickly. One of the other things that we're doing now that it's pretty cool is it keeps track of all the workflows. So if a senior analyst has worked through an investigation over the weekend and a junior analyst comes in on Monday, all of the notes are there, all of the steps that analyst took, the senior analyst took, it's all documented. So a junior analyst knows what's happened, and they can learn from that, and they can move forward with that. And again, getting back to this, it is speeding up the investigations, right? So I just had a conversation yesterday with one of our solutions engineers who was telling me about a customer that he worked with that did something very cool. And they had a lot of junior analysts that they've hired out of college, and they're upskilling them. And one of our solutions is essentially a sandbox. So you can detonate things that look like they might be bad. So if you have a suspicious email, a URL, a QR code, an image, you name it, whatever. This analyst's job was to take anything that was reported as being bad, so you think report spam or report to your security team, drop it in our sandbox,
It's all done automatically in the background. It detonates, it creates a report, it pulls out the indicators of compromise. He then now has a report that he can use to say, okay, this was malicious or it wasn't. At the same time, in the background, the artificial intelligence, the machine learning is running. It automatically takes those IOCs, feeds them into Splunk Enterprise Security, which is our SIM, writes a playbook, and sends those IOCs to the firewall and says, block them. So previously, that would take approximately 2 to 3 hours for an analyst to work through. This junior analyst did it in under 5 minutes because of the automation that was in the background. That analyst doesn't know how to write a playbook, doesn't understand the code that came out of that when that malicious, I think it was an image, I'm not sure, was sandboxed and exploded. He didn't understand all the code that was in there, but it had told him, this is bad. It may be linked to this threat actor that we know about because we have threat intelligence in here. I'm going to write a playbook, and I'm going to block those IPs for you. So any traffic that was now seen trying to exfiltrate out to those IPs was automatically blocked at their firewall. So from 3 hours to 3 minutes, which is huge, right? Think about the upskilling that you can do with that. And of course, we have Cisco integrations. If you didn't hear, Cisco bought Splunk about 1.5 years ago, 2 years ago, to the tune of $28 billion. Quite an investment. It was a little bit of street cred, but that was the largest acquisition in history in cybersecurity until Google bought Wiz and they beat us for like $32 billion. So we had it for like a year. But we are continuing to integrate. Again, Splunk is going to remain vendor agnostic, but of course we are integrating our Cisco security products and solutions and data into our Splunk platform. There's going to be a lot of words on the next few slides. I apologize, but if you want more information, we happily get it for you. These are some of the integrations that we have prioritized to protect the digital footprint, like I said, right? So we now, if you're familiar with Cisco Talos, which is their threat intelligence group and IR group as well, the Cisco Talos threat intelligence is automatically available in Splunk. We don't charge for it. So if Cisco Talos says IP address A, B, C, D is bad, then we know it's bad in Splunk as well. And we are adding in what's called the Cisco Security Cloud app. So it's a long list of security solutions and cloud solutions from Cisco. All of those automatically have connections where the data can be fed into Splunk, and you can view it, and there's dashboards, and it's pre-built. And now we have something called Secure AI or AI Defense, and that's for monitoring your AI. So if you're deploying AI assistants, if you're building models, if doing whatever inside your perimeter, we have a solution that can monitor that to make sure that people aren't doing things that they're not supposed to do, or your artificial intelligence, ours is called Circuit. So just as an example, if Circuit went haywire and went outside the guardrails, AI Defense will tell us like something's going on. So there's a solution for that as well. And I apologize, the font. We can get you summaries of this if you want. These are the Cisco security integrations that are now available. And the bottom is just a so what, like why you should care. I'm not going to read all of it, but you can go across the board if you're familiar with Cisco solutions, XDR Duo, email threat defense, multi-cloud defense, Cisco Secure Firewall. All of that data can be automatically ingested into Splunk. And we've built dashboards that can make sense of it for you. If you have that data, you don't need to build the dashboards. They're already there. And the next slide just continues. So similar Cisco security solutions across the top, all available and ready to be fed into Splunk, and then why you should care on the bottom, and what it can alert you to, and how you can take advantage of it. And then just this was done for a customer, but they seem to like it, of the Splunk security features and then what it's addressing. So you can read through it there. Things like, our agentic AI-powered SOC, we're automating, we're making it faster, and we're standardizing incident response. So instead of having, a team of 3 level 3 SOC analysts, you can spread that out and maybe have more junior analysts and upskill them, because now they're going to be able to work with the data because it makes sense. And you can read through the risk-based alerting, event correlation. Obviously, you need to prioritize the threats. That's making sense of finding a needle in a haystack of needles. How do you find the threats? How do you make sense of it when everything looks like it's urgent? We can do risk-based alerting, and you can prioritize which ones you want to look at. So you can go through the rest. Most of this information is available on our website if you go to splunk.com.
And we have some people at the Cisco booth as well if you have more questions. So I believe that's it for me. Yeah. That's it. Bon. Alors, en résumé, on a gardé un petit 10 minutes si jamais vous avez des questions ou pour tranquillement aller vers l'heure du dîner. Mais en résumé, ce que vous devez retenir, c'est vraiment, j'ai le mot imbriqué, là, sécurité, réseau, imbriqués ensemble avec une architecture hybrid mesh firewall. Et on ajoute, ou on met un parapluie, je dirais, de tout ce qui est donné pour aller chercher ces données-là, puis bien contrôler, puis bien sécuriser nos réseaux aussi. On peut vous fournir, en tout cas, il y a certaines diapositives on peut les fournir, on peut vous les donner si jamais vous voulez les avoir. Puis, comme Kimberly dit, bien, on va être au kiosque de Cisco. On a toute l'équipe de Cisco qui est présente aujourd'hui, les gens de sécurité aussi. Alors, si jamais vous avez des questions, vous voulez aller plus profondément dans vos besoins à vous, parce que là, on a fait vraiment un overview très, très, très rapide, là, mais si vous voulez qu'on prenne le temps, bien, ça va nous faire plaisir. Puis, on peut aller vous rencontrer aussi si jamais vous avez des besoins plus pointus. Alors, merci tout le monde. Et à moins qu'il y ait des questions. Avez-vous des questions? Tout le monde va être gêné de poser des questions. Avez-vous faim? Bien, on vous laisse là-dessus. Si jamais vous voulez venir nous voir au kiosque, mais ça va nous faire plaisir. Merci. Merci, Kimberly. Merci.